we have to discuss about conductivity in electrolytic solution. The next topic is write down conductivity in electrolytic solution. Electrolytic solution. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? Today we can discuss about some terms related with the conductivity. So before that we have to learn some technical terms. We should know some technical terms related with the conductivity. The first one is resistance. നമുക്കറിയാവുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ്. The symbol is R. പ്രതിരോധം. What is resistance? Resistance is some type of opposing force. Am I right? Yes. Here the topic is related with the conductivity. Conductivity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം it is flow of electrons ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ions ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന opposing force എന്തായിരിക്കും? It opposes the flow of electrons. So the opposing forces of a conductor opposing the flow of electrons or ions is known as resistance. That is resistance. So resistance of a conductor are directly proportional to the length of a conductor, and it is also inversely proportional to the area of cross section. So from these two equations I can write proportional to R proportional to L by A. Equation number 1. So what is the unit of resistance? Unit of resistance you know, that is ohm. Ohm is the unit of resistance. നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് is directly proportional to length and inversely proportional to the area of cross section. Now I am going to change the proportionality sign. So I can write R is equal to a constant into L by A. So rho is a constant. This rho is known as resistivity. Resistivity. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടേമിലോട്ട് നമ്മൾ പോവാണ്. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടേം ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. What is resistivity? So you know the equation R is equal to rho into L by A. If L is equal to 1 centimeter and area is equal to 1 centimeter square എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക. ഒരു ലെങ്ത്, ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്, 1 centimeter square area of cross section ഉള്ള ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് കരുതുക. Then what should be the R? So you just put the values of L and A here. Then you will get R is equal to rho into 1 by 1. That is R is equal to rho. So we can define the resistivity as resistivity is the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തും യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനുമുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. സോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി is the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section. Okay, now we learn the two terms, conductivity, resistance and resistivity. And the third term is conductance. Conductance. What is conductance? Conductance we can represent by the symbol G. Conductance is the reciprocal of resistance. That is, conductance is equal to 1 by L. So what should be the unit? The unit is ohm raised to minus or mho. Or we are usually using a unit that is Siemens. S-E-Siemens. Siemens is the unit we are usually using in this chapter. That is, the Siemens is the unit of conductance. Conductance is reciprocal of resistance. And the last term is conductivity. What is conductivity? The symbol is kappa, not K. That is a Greek letter kappa. Conductivity.
Conductivity is, that is kappa is equal to 1 by rho, that is the reciprocal of resistivity. We know what is R. R is equal to rho into L by A. Then what is rho? Rho is equal to R into A by L. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. Then substitute. So K is equal to, what is K? 1 by R into L by A. Am I right? What is 1 by R? 1 by R is the conductance G into, what is L by A? നമ്മൾ ഏതൊരു കണ്ടക്ടർ എടുത്താലും ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്? ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ എടുത്തു, ആഫ്റ്റർ 10 minutes ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ചേഞ്ച് ദ ലെങ്ത്. അതിന്റെ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, അതിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കറണ്ട് പോകുന്നതിന് മാറുമോ? ഇല്ല. ഒരു ബാറ്ററി നമ്മൾ എടുത്താൽ, ഒരു മെറ്റാലിക് വയർ എടുത്താൽ, ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുത്താൽ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റന്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. So we can say the ratio length by area is also be a constant. So this is known as cell constant. Adinne nammal cell constant ennu parayum. So conductivity, what is conductivity? Conductivity is equal to conductance into cell constant. The important equation namukku kitti. What is conductivity? Kappa. Conductivity is equal to conductance into cell constant. What is cell constant? Cell constant is equal to L by A. Very, very important. നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് പഠിച്ചത്: റെസിസ്റ്റൻസ്, റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, കണ്ടക്ടൻസ് ആൻഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി. സോ വാട്ട് ഇസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി? സീമൻ, സെന്റിമീറ്റർ raised to minus 1. Siemen centimeter raised to minus 1 is the unit of conductivity usually used through this text chapter. So unit of conductivity is equal to Siemens centimeter raised to minus 1. We know there are two types of conductance. The first class we learned about it: metallic conductance and electrolytic conductance. Now metallic conductance ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. The conductivity is due to the flow of electrons. Then what are the factors depends on the metallic conductance? First one is nature of metals, nature of electrolyte, nature of metal. Okay. The second one, it depends on the number of valence electrons per atom, and also depends on the temperature. So metallic conductance depends on the three factors. What are the factors? The first one is nature of the metal, nature of metal, nature of the substance. And the second one is number of valence electrons per atom, number of valence electrons per atom. And the third one is temperature. Then how the temperature affected the metallic conductance? We learned that as the temperature increases, metallic conductance decreases. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. എങ്കിൽ what are the factors depends on the electrolytic conductance? Electrolytic conductance ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? Yes, ഒന്ന് നമുക്കറിയാം. It depends on the nature of electrolytes. Very good. The first factor is nature of electrolyte. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് മാറ്റം വരാം. വെരി ഗുഡ്. വീക്ക് ആണെങ്കിലും സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിലും അല്ലെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് മാറ്റം വരും. സോ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ, യെസ്, amount, concentration. So second one is concentration of electrolyte. Concentration of electrolyte. Concentration of electrolyte. Then what about the third one? Third one is the nature of solvent. Nature of solvent. Nature of solvent and also the its viscosity. Nature of solvent and its viscosity. And the fourth factor is we learned that it depends on the nature of electrolyte and also depends on the concentration of electrolyte. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എല്ലാ ഇലക്ട്രോലൈറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലെയല്ല. The size is different.
Fluoride ion is smaller than chloride ion. Oxide ion is smaller than sulfate ion. So there is some difference between the ions. So this ion size of the ions depends on the solvation. The solvation depends on the conductivity. So we can write the fourth factor is size of ions produced. Size of ions produced. And also its solvation. And the last factor is temperature. First class we learned as the temperature increases, the electrolytic conductance also increases. So these are the factors depends on the electrolytic conductance. The first one is nature of electrolyte, second one is concentration of electrolyte, third one is nature of solvent and its viscosity, and the fourth factor is size of ions produced and its solvation. The last factor is temperature. As the temperature increases, electrolytic conductance also increases. Okay. Now we are going to discuss about a new term, that is molar conductivity. Molar conductivity. It is represented by the symbol lambda m. What is molar conductivity? From this term, you know that is molar conductivity. What is it? The conductivity offered by 1 mole molar solution. That is molar conductivity. Conductivity offered by molar solution or 1 mole of substance. So we can define what is molar conductivity. It is the conductivity of the total ions offered by 1 mole of an electrolyte. അപ്പോൾ 1 മോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലുള്ള അയോൺസ് മുഴുവൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫർഡ് ബൈ all the ions or the 1 mole of an electrolyte. It is a conductivity offered by 1 mole of an electrolyte in a given solution. In a given volume of solution. എത്ര വോളിയം ആവാം, 1 ലിറ്റർ ആവണം നിർബന്ധമില്ല, 2 ലിറ്റർ ആവണം നിർബന്ധമില്ല, but the electrolyte should be 1 mole. അപ്പോൾ 1 മോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. And it can be represented by the equation 1000 K divided by molarity. Important equation ആണ്, കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക. എന്താണ് very important equation. How can you find the molar conductivity? Molar conductivity is equal to 1000 K by molarity. What is K? That is not K, it is kappa. That is kappa, that is equal to conductivity, specific conductivity or conductivity. So molar conductivity is equal to 1000 K by molarity, and it is represented by the unit Siemens centimeter square. Siemens centimeter square per mole. Siemens centimeter square per mole is the unit of molar conductivity. And the next term is equivalent conductance. That is lambda equivalent. What is equivalent conductance? It is the conductivity or the conductance offered by gram equivalent of electrolyte. What is gram equivalent? Gram equivalent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ number of equivalents എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Number of equivalents എന്ന് പറഞ്ഞാൽ given mass divided by equivalent mass, equivalent weight ആണ്. Number of moles നമുക്കാണ് അല്ലേ? What is number of moles? Given mass divided by molecular mass. So same number of equivalent is equal to given mass divided by equivalent mass. Given mass divided by equivalent mass. That is number of equivalents. So gram equivalent, 1 gram equivalent of electrolyte offered ചെയ്യുന്ന
1 gram equivalent of electrolyte offer ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് equivalent conductance, lambda equivalent. So I can write the equation lambda equivalent is equal to 1000 K divided by normality, not molarity, not molarity is equal to normality. Normality. Once more, what is lambda? What is lambda m? Molar conductivity 1000 K by molarity. Then what is equivalent conductance? 1000 K by normality. So what is the relation between molar conductance and the equivalent conductance? What is the relation between molar conductance and equivalent conductance? You can just see what is the relation between. The relation is lambda m is equal to Z into lambda equivalent. The relation between molar conductance and equivalent conductance. Lambda m is equal to Z into lambda equivalent. What is Z? Z is known as valency factor. Z is known as valency factor. That is n factor. Valency factor എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ n factor എന്ന് പറയാം. So what is Z? Z is the total positive charge or ionic negative charge of an electrolyte. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാം, നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എടുക്കാം. So total positive charge of an electrolyte is known as valency factor. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ NaCl. NaCl ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ Na plus Cl minus ഉണ്ടാവും. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് 1 ആണ്. സോ Z is equal to 1. ഇനി ആ CaCl2 ഇതാണ്. CaCl2 എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം? Ca2 plus 2Cl minus ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 പ്ലസ് ആണ്. സോ Z is equal to 2. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്ന് എഴുതുന്നു Fe2SO4 thrice. How it dissociated? 2Fe3 plus 3SO4 2 minus ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. So what is the total positive or negative charge? Total charge is 2 into 3 plus ആണ്, that is 6 ആണ്. So here Z is equal to 6. Negative എടുത്താലും അതിനെ വരിക 3 into 2 6. Well 2 into 1 2. So either positive or negative charge. Total positive or negative charge is known as Z, that is valency factor. So we can connect lambda m and lambda equivalent with a term that is known as valency factor. Molar conductivity is equal to Z into equivalent conductance. Clear ആയോ? കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ. The electrical resistance of a column of 0.01 molar NA white solution with a diameter of 2 cm and length 100 cm is 1000 ohm. Calculate conductance, resistivity, conductivity and molar conductance. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം. Now what are the values they are given? Resistance they are given. So R is equal to how much? 1000 ohm. അല്ലേ? Resistance എന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അത് എഴുതാം. R is equal to, they are given resistance. R is equal to 1000 ohm. 1000 ohm എന്നിട്ടുണ്ട്. Then what are the values? Diameter എന്നിട്ടുണ്ട്. Diameter, that is D is equal to 2 centimeter. So diameter രണ്ടാണെങ്കിൽ R, radius 1 centimeter ആയിരിക്കും. Length എന്നിട്ടുണ്ട്, L എന്നിട്ടുണ്ട് 100 centimeter ആണ്. And molarity എന്നിട്ടുണ്ട് M is equal to 0.01 molar. ഇനി എന്താ കാണേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് കാണേണ്ടത് കണ്ടക്ടൻസ്. കണ്ടക്ടൻസ് നമുക്കറിയാം. വാട്ട് ഈസ് കണ്ടക്ടൻസ്? കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം. കണ്ടക്ടൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/R, റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. നമുക്ക് നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 1/, വാട്ട് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ്? 1000 ohm ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/1000 ohm, that is equal to 10 raised to minus 3 more. 1 raised to minus. ഒന്നാമത്തെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് കാണേണ്ടത്. You know what is resistivity? Resistivity is equal to rho. Rho is equal to, what is the equation of rho?
we know R is equal to rho into L by A. That is rho is equal to, what is rho? R into A by L. What's the lab? Rho is equal to R into L by A. So what is rho? The product. So R into A by L. R what is 1000 down. So 1000 into what is A? Area of cross section. A, there is a cylinder, they are given diameter, so pi r square, pi into 1 square divided by length. Length is equal to 100 centimeter, so it is equal to 100. Now, again, 10 pi. 10 pi. So, rho is equal to resistivity is equal to 10 pi. Left, 10 pi Siemens. Centimeter raised to minus 10 pi. Conductivity. The third one is conductivity. Conductivity is equal to kappa. What about kappa? Kappa is equal to 1 by rho. So rho we calculated just calculator. So 1 by 10 pi. So kappa is equal to 1 by 10 pi. Then the last one is that is equal to molar conductance lambda m. We know the equation lambda is equal to 1000 K kappa divided by molarity. Then 1000 into 1 by 10 pi divided by molarity is equal to 0.01. 101, that is 10 raised to minus 2. So here 10 square, so the answer is 10 raised to 4 pi Siemens centimeter square more raised to minus 1. 10 raised to 4 pi Siemens centimeter square. അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ച 5 ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു അല്ലേ? ഹൗ ക്യാൻ കണ്ടക്ടൻസ്, റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 4 ടേംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. Simple ആണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. What is resistance, what is conductance, what is resistivity, and what is molar conductance. So next question നോക്കുക നമ്മൾ. അടുത്ത question. The resistance of 0.01 normal solution of an electrolyte is 210 ohm at 298 Kelvin with a cell constant of 0.88 cm minus 1. Calculate the equivalent conductivity of solution. അപ്പോൾ ഇക്വലന്റ് കണ്ടക്ടൻസ് കാണാനുള്ളത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 K divided by normality ആണ്. So they are given normality. What is normality? Normality is equal to 0.01. We don't know kappa, so you have to calculate the kappa. What is the equation of kappa? G into cell constant അല്ലേ? നമ്മൾ പറയാം കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻറ്റു സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by R ആണ്. 1 by R the cell constant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L by A. So they are given cell constant, that is L by A. Cell constant is L by A. They are given 0.88 cm minus 1, and we know the resistance, that is equal to resistance 210 ohm. So the answer is L by A 0.88 divided by 210. That is kappa 0.88 divided by 210. So you will get 4.919 raised to minus 3 Siemens centimeter raised to minus 1. So now we found out the kappa. So just substitute the value of kappa here, then lambda equivalent is equal to 1000 into 4.19 into 10 raised to minus 3 divided by 0.01, that is equal to 10 raised to minus 2. Minus 3 plus 3 by baki. So it's equal to 4.19 into 10 raised to 2 Siemens centimeters per equivalent. Answer is 4.19 into 10 raised to square Siemens centimeters square per equivalent. So very direct to simple equation, simple problem. You just put the values in the given equation. The next question. Lambda equivalent of 0.10 normal solution of calcium hydride is 100 Siemens centimeters square per equivalent at 298 Kelvin.
Cell constant of the cell is 0.25 centimeter minus 1. How much current will flow when potential difference between the electrode is 5 volt? From തന്നിരിക്കുന്ന values നമുക്ക് എഴുതാം. Lambda equivalent they are given, that is equal to 0.10 normal, and lambda equivalent they are given 100 Siemens centimeters per equivalent, and in normality they are given 0.10 and cell constant, that is L by A is equal to L by A is equal to 0.25 centimeters. You know what is lambda equivalent? Lambda equivalent is equal to 1000 K by N. So from this equation you can calculate the K. So what is K? K is equal to lambda equivalent into normality divided by 1000. So lambda equivalent means 100. Normality is equal to 10 raised to minus 2. 0.1, that is 10 raised to minus 1. So 10 raised to minus 1 divided by 10 raised to 3. How much? So 100. This 1000. So 10 raised to minus 1. 10 raised to minus 2. Capacity to 10 raised to minus 2. You know what is K? K is equal to conductance into L by E. That is conductance equal to 1 by R into L by E. So from this we can calculate the R. So what is R? R is equal to 1 by K into L by A. Am I right? 1 by K into L by A. That is K 1 by 10 raised to minus 2 into cell constant, that is L by A, that is equal to 0.25. Is equal to 0.25 into 10 raised to 2, that is equal to 25. So resistance R is equal to 25. Then what is Ohm's law? What is Ohm's law? I is equal to V by R. So they are given the potential difference, that is 5 volt. So I is equal to 5 divided by 25, that is equal to 1. One more type is there, that is limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity. That is lambda m0. What is limiting molar conductivity? When the concentration approaches 0, that is at infinite dilution, the dilution is maximum. When the concentration approaches 0, then the molar conductivity is known as limiting molar conductivity. That is, when the concentration approaches 0, the molar conductivity is termed as limiting molar conductivity or conductivity at infinite dilution. Conductivity at infinite dilution. Conductivity at infinite dilution. Molar conductivity at infinite dilution. Okay. Now we are going to discuss an important topics of this chapter, that is variation of, very important variation of molar conductivity on dilution. Variation of molar conductivity on dilution. What is molar conductivity? We learned that molar conductivity is the conductivity offered by 1 mole of an electrolyte. 1 mole of an electrolyte, 1 mole of an electrolyte. Whatever be the volume, the electrolyte should be 1 mole. That is the total conductance offered by 1 mole of an electrolyte is known as molar conductivity. So what happens when we increases the volume by dilution? We are going to dilute the electrolyte by adding water. Then what happened to the
conductivity, molar conductivity. Important. Nice. There are two types of electrolyte. First one is strong electrolyte. നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ട് തരം ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്. Then second one is weak electrolyte. Weak electrolyte. Strong electrolyte and weak electrolyte. What is strong electrolyte? You know, when you dissolve any electrolyte in water, it decomposes into its ions. It easily decomposes. In the case of strong electrolyte, it completely dissociates. 100% it dissociates into its ions. ഞാൻ ഒരു NaCl എടുത്താൽ ഒരു Naയും ഒരു Cl ആയിട്ട് മാറും. ഞാൻ 100 NaCl എടുത്താൽ it converts into 100 Na plus and 100 Cl minus. ഞാൻ 1 mole NaCl എടുത്താൽ it dissociates into 1 mole Na plus and 1 mole Cl minus. So in the case of strong electrolyte, complete dissociation of. So what is strong electrolyte? Complete dissociation. Complete dissociation നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമുക്ക് പറയാം strong electrolyte എന്ന് പറയാം. Example ആണ് NaCl. Then what about the weak electrolyte? It dissociates only partially. If I take 100 electrolytes, only 5 among the 100 undergo dissociation. അപ്പോൾ 100 അല്ല 6 മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യൂ. പാർഷ്യൽ ഡിസോസിയേറ്റ്. Such type of electrolyte is known as weak electrolyte. For example, acetic acid CH3COOH. So there are two types of electrolyte: strong electrolyte and weak electrolyte. Strong electrolyte initially undergo 100% dissociation, but weak electrolyte undergo only partially dissociate. Only less than 5% dissociation can occur in the case of weak electrolyte. Okay, എങ്കിൽ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം. ഞാൻ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ കേസ് എടുക്കാൻ പോവാണ്. How the molar conductivity varies in the case of strong electrolyte. In the case of strong electrolyte. Nice. A strong electrolyte നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഫോർ അവർ കൺവീനിയൻസ് ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ഒരു കണ്ണ് കച്ചവടക്കാരൻ. ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ണ് കച്ചവടക്കാരൻ, കാളവിൽപ്പനക്കാരൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വയലുണ്ട്, പാടമുണ്ട്, ഫീൽഡുണ്ട്. അപ്പോൾ വയൽ എനിക്ക് നികത്തണം, ഉഴുതുമറിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് 2 കണ്ണ് വേണം. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത അവരെപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കന്നുകളെ എടുക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കന്ന് കച്ചവടക്കാരനെ തെറ്റി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള 2 കന്നിനെ വാങ്ങും. അപ്പം എനിക്കൊരു വയലുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു വയലുണ്ട്. ആ വയലിലിപ്പോൾ ഞാൻ 2 കന്നുകളിരിക്കുന്നു, എയും ബി. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരാ വയൽ ഉഴുതുമറിക്കാണ്, അവരാ വയൽ കൂട്ടി വെക്കുന്നു, നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നു. ദ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഓക്സസ്. അപ്പോൾ ഇവയുടെ ചലനമാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കന്നുകളാണ് നമ്മൾ അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വയലൂടെ വാങ്ങി. ഞാൻ വാങ്ങി. ഇപ്പം എൻ്റെ വയൽ കൂടി. എൻ്റെ കയ്യിൽ 2 കന്നുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ 2 കന്നുകൾ സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അടുത്ത വയലിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇവരെ വർക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. അടുത്ത വയലിലോട്ട് ഇവരെ പണി തുടങ്ങി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചലനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തല്ലോ, അവരുടെ മൊബിലിറ്റി, അവരുടെ ഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തല്ലോ, കൂടിയല്ലോ. ഈ പാടത്ത് അടുത്ത പാടത്തോട്ട് എത്തിയല്ലോ. അപ്പൊ ചലനമാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി. The flow of ions, the mobility of ions is conductivity. ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഞാൻ അടുത്ത പാടം വാങ്ങിയത് കൂടി, അയോൺസിന്റെ ചലനം കൂടി, ഈ കന്നുകളുടെ ചലനം കൂടി. അപ്പം കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ഞാൻ അടുത്തൊരു പാടം കൂടെ വാങ്ങി, ഇവ അടുത്ത പാടത്തോട്ട് പോകുന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വാങ്ങുന്നു, എയും ബിയും അടുത്ത പാടവും ചെയ്യാൻ പോകും. അപ്പൊ ഞാൻ പാടം വാങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കന്നുകൾ അവയുടെ ചലനവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, അവയുടെ ചലനവും വേഗതയും കൂട്ടുന്നു. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് ദാറ്റ് 2 കന്നുകളേ ഉള്ളൂ. നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല.
number of ions increase ചെയ്യുന്നില്ല. Only the mobility of the ion increases. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാഠം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡൈലൂഷൻ. ഞാൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുത്തു, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു, അയോൺസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു, നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് കിട്ടി. അത് ഫിക്സഡ് ആണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ചലിക്കാനുള്ള എന്തില്ല, സ്ഥലമില്ല, ചലനം കുറവാണ്, കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു, രണ്ടാമത്തെ പാഠം വാങ്ങി. സോ ദർ ആർ സോ മെനി സ്പേസ്, സോ ദ അയോൺസ് ക്യാൻ ഈസിലി മൂവ്. അവർക്ക് നന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നു. ദെൻ അഗെയിൻ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു, ഡയലൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അയോൺസിന്റെ മൊബിലിറ്റി കൂടുന്നു, അവർക്ക് കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു, മൊബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത പാഠം കൂടെ വാങ്ങും, അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും അവർ പോകുന്നു. വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതോറും സ്പേസ് കൂടുന്നു, ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുമായ നമ്മൾ അകലം കൂടുന്നു. സോ ദേ ക്യാൻ ഈസിലി മൂവ് ത്രൂ ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. അവർ ആ സൊല്യൂഷനിലൂടെ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രാപ്തമാകുന്നു. സോ ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. അല്ലേ? പതുക്കെ ഓരോ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതോറും, ഡൈലൂഷൻ കൂടുന്നതോറും ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഗ്രാജുവലി. So in the case of strong electrolyte, we can infer that, we can conclude that the molar conductivity of a strong electrolyte increases gradually on dilution. The molar conductivity increases gradually on dilution. നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. പെട്ടെന്ന് കൂടല്ല, അല്ലേ? പതുക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ഡൈലൂഷൻ വോളിയം കൂടുന്നതനുസരിച്ചാണ് molar conductivity കൂടി വരും. So we can represent it is by graphically. ഇത് ഗ്രാഫിക്കലി represent ചെയ്യാം. When ഒരു so we can express the variation of molar conductivity on dilution by an equation. That equation is known as Debye-Hückel-Onsager equation. Debye-Hückel-Onsager equation. The equation is lambda m is equal to minus a root c. Lambda m is equal to lambda m0 minus a root c. Lambda m is equal to lambda m0 minus a root c. What is lambda m? Lambda m is the molar conductivity. What is lambda m0? Molar conductivity at infinite dilution, and A is a constant, the Debye-Hückel constant, and C is the concentration. And just compare this equation with the equation of straight line y is equal to mx plus c. നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം. So we can plot a graph. നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് എടുക്കാം, അല്ലേ? ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് എടുക്കാം. So when you draw a graph, നമ്മൾ ഗ്രാഫ് എടുക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. y is equal to lambda m and x axis that is equal to root c. അപ്പോൾ lambda m root c തമ്മിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ root c എന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പം ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. Now I am going to dilute. Concentration കുറഞ്ഞു വരും. So the conductivity എന്ത് ചെയ്യും? പതുക്കെ അല്ലേ കൂടി വരും. Conductivity കൂടി വരും. So you will get a straight line. So with a slope, straight line with a slope is equal to minus a, and when you extrapolate the graph into y axis, you get a y-intercept that is equal to lambda m0. നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. Debye-Hückel-Onsager equation apply നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ lambda m against root c, you will get a straight line with the slope is equal to minus a or minus slope is equal to a, and you will get an intercept lambda m0. What is lambda m0? That is limiting molar conductivity or the molar conductivity at infinite dilution. പുതിയ അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? That is the molar conductivity at infinite dilution of a strong electrolyte can be predicted, can be determined by extrapolating the graph of Debye-Hückel equation into y-axis.
അപ്പോൾ ഡിബൈഅക്ലിക്കേഷന്റെ ഗ്രാഫിനെ y ആക്സിസിലോട്ട് എക്സ്ട്രാപോളേറ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെയും ലാംഡ m0 നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രധാനപ്പെട്ട അറിവാണ്. We can determine lambda m0, limiting molar conductivity of infinite dilution of any strong electrolyte by extrapolating the graph of lambda m against root c into y-axis. Important. So this is about in the case of strong electrolyte. So we can say again, the molar conductivity of a strong electrolyte gradually increases on dilution. So what about in the case of weak electrolyte? നമുക്ക് ഇനി weak electrolyte case ഒന്ന് നോക്കാം. B, in the case of weak electrolyte. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നു. വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അയാൾ തരുന്ന കന്നുകാലികൾ അല്ലെങ്കിൽ കന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കാള എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വീക്കാണ്, ദുർബലരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എനിക്കൊരു പാടമുണ്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വയലുണ്ട്. ആ വയലിൽ 2 വീക്കായിട്ടുള്ള കാളകളാണുള്ളത്. അവരാണ് പണിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വാങ്ങി. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഈ 2 കന്നുകളും വീക്കായതുകൊണ്ട്, കാളകൾ വീക്കായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്കുള്ള കച്ചവടക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു? 2 കൂടെ എനിക്ക് തന്നു, സിയും ഡിയും തന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഈ രണ്ട് വയലുകളും ഉഴുന്നത് ഒരാൾ കഴിച്ചല്ല. ആരൊക്കെയുണ്ട്? എയുണ്ട്, ബി ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട്, ഡി ഉണ്ട്. അപ്പൊ പാടം 2 നമ്മളെ കാളകളുണ്ടാവും 4 ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായി, അടുത്തുകൂടെ വായി. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അടുത്ത 2 കൂടെ എനിക്ക് തന്നു, ഇ എഫ് തന്നു. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ അയോൺസിന്റെ എണ്ണം 6 നോക്കൂ. ആദ്യം എന്റെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്. there is no complete dissociation, only partial dissociate. അപ്പൊ ആകെ 2 or 3 എണ്ണം ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. അപ്പോഴോ ഡിസോസിയേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. വീണ്ടും 2 കന്നുകൂടെ കിട്ടിയില്ലേ? വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ വാങ്ങിയപ്പോഴോ വീണ്ടും 2 കൂടെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഡൈലൂഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച്, ഞാൻ വയലുകൾ വാങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് കാളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയതുപോലെ ഡൈലൂഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അയോൺസിന്റെ എണ്ണവും കൂടി വരും. ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്ങാണ്. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, the dissociation increases on dilution. പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്, ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഡിസോസിയേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഓൺ ഡൈലൂഷൻ. Dissociation increases on dilution. So on the dissociation increases, number of ions also increases. As the number of ions increases, the ionic mobility also increases. അപ്പോൾ 2 ഫാക്ടറാണ് ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് മൊബിലിറ്റി കൂടുന്നു, രണ്ടാമത് നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് കൂടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സ്റ്റീപ്ലി ഇൻക്രീസ്. പെട്ടെന്നൊരു ഇൻക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക കണ്ടക്ടിവിറ്റി. കാരണം എന്താ? 2 ഫാക്ടർ ഒന്നിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവിടെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ അയോൺസിന്റെ ചലനം മാത്രമേ, മൊബിലിറ്റി മാത്രമേ കൂടുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. പക്ഷെ വീക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിലോ അയോൺസിന്റെ എണ്ണവും കൂടുന്നു. So as the number of ions increases and also mobility also increases, there should be a steep increases, a sudden increase in the molar conductivity in the case of weak electrolyte on dilution. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഗ്രാഫ് തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ട് വരയ്ക്കണം. The graph of lambda m against root c. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലേ, കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടി വന്ന് ഒറ്റ പോക്കറ്റ്. So it suddenly increases or steeply increases on dilution. So from this graph you know that it cannot extrapolate into the y-axis. നമുക്ക് y-axis എക്സ്ട്രാപോളേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എക്സ്ട്രാപോളേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ we cannot determine the lambda m0. ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ limiting molar conductivity we can easily determine by extrapolating the graph. But in the case of weak electrolyte, we cannot extrapolate the graph into y-axis.
because the molar conductivity gradually increases, not gradually, steeply increases on dilution. പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ട്രാപ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിബേഹക്കൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ 2 പോയിന്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ, and the limiting molar conductivity of all the strong electrolyte can be determined by extrapolating the graph of Debye equation. And the third point is, molar conductivity of a weak electrolyte steeply increases on dilution. Therefore, we cannot determine limiting molar conductivity of a weak electrolyte by extrapolating the graph. ഇതാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ വേരിയേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ അവസ്ഥ? വാട്ട് ഈസ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് സ്പെസിഫിക് ആണല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത വോളിയത്തിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയത്തിലുള്ള കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോക്കൂ, സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു വയലുണ്ട്, അവിടെ എനിക്ക് 2 കാളുകളുണ്ട്, എയും ബിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ എന്റെ വയൽ മാത്രമാണ്. ഇവിടെ എത്ര സമയം ഈ കാളുകളുണ്ട്, അതാണ് എന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒന്നാമത്തെ വയലിലുള്ള അവയുടെ ചലനമാണ് എന്റെ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വയൽ കൂടെ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പം ഈ ഒന്നാമത്തെ വയലിൽ ഇവയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവ നിൽക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും, കാരണം ഇതിന് അവിടെ കൂടെ പോകണ്ടേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരൊറ്റ ആദ്യത്തെ എന്റെ കയ്യിലുള്ള വയലിലുള്ള ഇവയുടെ ചലനം കുറവാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി, സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നു. ഞാൻ അടുത്ത പാടം കൂടെ വാങ്ങുമ്പോഴോ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടുകൂടെ പോകണ്ടേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെയുള്ള ഈ അയോൺസിന്റെ ചലനം എന്ന് പറയുന്നത്, മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതാണ്, ഇത് രണ്ടാമത് വെള്ളം ഒഴിച്ചതാണ്. ഇനി ആ വെള്ളം ഒഴിക്കും തോറും കൂടുതൽ ഒഴിക്കും തോറും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയത്തിലുള്ള അയോൺസിന്റെ സാന്നിധ്യം കുറവാകുന്നു. That means specific conductivity decreases on dilution. Important point ആണ് specific conductivity decreases on dilution. Specific conductivity decreases on dilution. 2 points പറഞ്ഞോ. പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്, സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി decreases on dilution, molar conductivity increases on dilution.